Hello, Junmax here. Welcome sa atong show. Welcome sa atong video about reviewing my very own vinyl record. Yes. And let's see if unsay sulod and nindot ba yung quality and all. So, tara. So, mao ni siya guys, ang vinyl record, 10-inch ni siya. Mura may available ata. So, main lang, diba? So, itong i-open. Plastic na di. No, I mean, I'm showing the, the surface of the vinyl record, oh. Tama natin, kayo. Rough ang picture na. Yung pinaka super pogi. What? Pinaka na super pogi. Unboxing mo. The back cover. Alright, songs. Now you can come. You come closer. And then, tanaw na to ang sulod. Mura magkana na sa 1. Pero ba yung ba? 1 million! So, mo ni siya guys. So, sala sa Vinylify, kinakalimtan niya og one sticker ako. So, we can put it naman dyan. So, this is it. Ang sulod. I don't know if asang side A and side B. So, wala lang. Patutog paminaw. So, kumusta? Nindot rin, no? Amazing kayo ba? And it's made by Vinylify. Sakto kay? Vinylify and given by Marie Emily Las Bañas. Thank you kayo. So, I hope you enjoy the video, guys. Take care and see ya. And lastly, thank you for listening to my newest single this holiday, number 1, Char. Na nasa Spotify. Sa mga nakadungog, thank you very much. Sa mga wala pa, naray link sa caption. So, thank you and have a nice day.